Mère narcissique libérez vos maintenant avec des exercices faciles. Zut. J'avais une mère narcissique. Mais je l'ai échappé grâce à la PNL. Grandir avec une mère narcissique peut avoir des effets profonds sur votre vie, bien au-delà de l'enfance. Les mères narcissiques ont tendance à se mettre en avant et à manipuler, contrôler et altérer la réalité pour satisfaire leurs besoins et leurs désirs. Les enfants de tels parents sont souvent dans l'ombre de l'ego narcissique. Leurs propres besoins sont ignorés et on leur fait souvent sentir qu'ils n'y sont jamais assez bons. Ce livre est écrit pour tous ceux qui connaissent cette douleur. C'est un guide pour ceux qui luttent encore contre les effets d'un mère narcissique dans leur vie. Le chemin vers la libération commence par la reconnaissance du problème. Beaucoup de gens n'y réalisent que tard dans leur vie que les profondes insécurités, les doutes sur eux-mêmes et les schémas relationnels toxiques récurrents dont ils souffrent trouvent leur origine dans une dynamique parent-enfant dysfonctionnelle. Le but de ce livre est de vous aider à comprendre ces lignes. Cela vise à vous montrer que vous n'êtes pas seul, que vos expériences sont réelles et valables, et qu'il existe un moyen de briser ces schémas néfastes. Ce livre vous donne des outils et des stratégies pour vous libérer émotionnellement et mentalement du pouvoir de votre mère narcissique et finalement mener une vie autodéterminée. Votre chemin vers la liberté commence maintenant. Se libérer des chaînes d'un mère narcissique n'est pas un processus facile, mais c'est une étape nécessaire sur le chemin d'une vie épanouissante. Votre chemin vers la liberté commence maintenant. Au moment où vous décidez de vous débarrasser du fardeau de cette relation douloureuse. Cette décision est la première étape pour reprendre le contrôle de votre propre vie et découvrir votre vrai moi. Tout au long de ce livre, vous apprendrez à identifier l'influence de votre mère sur vos pensées, vos sentiments et vos actions. Vous comprendrez que les croyances négatives que vous avez sur vous-même que vous n'êtes peut-être pas suffisant. Que vous devez constamment prouver que vous pouvez être aimé et accepté n'y sont pas intrinsèquement vrais, mais ont été inculqués à travers le prisme déformé de votre parent narcissique. Vous apprendrez également à fixer des limites et à créer l'espace émotionnel dont vous avez besoin pour guérir. Le processus de guérison commence par la décision que vous méritez de vivre une vie sans manipulation ni abus. Il faut du courage pour affronter les blessures profondes que vous avez peut-être ignorées pendant des années. Mais c'est ce courage qui vous conduit vers un nouveau chapitre de votre vie. Chaque pas sur ce chemin vers la liberté vous rapproche de votre moi authentique. La transformation ne se fera pas du jour au lendemain, mais elle est possible si vous décidez consciemment de prendre la responsabilité de votre propre vie et de vous libérer des chaînes qui vous ont retenu jusqu'au grave présent. Qu'est ce que le narcissisme? Le narcissisme est un concept psychologique complexe qui est souvent mal compris. Il s'agit essentiellement d'un trait de personnalité profonde caractérisé par un égocentrisme excessif, un fort besoin d'admiration et un manque d'empathie pour les autres. Les personnes qui ont des tendances narcissiques ou qui souffrent de troubles de la personnalité narcissique, TPN, ont tendance à faire passer leurs propres besoins et désirs avant ceux des autres. Ils ont souvent un sens exagéré de leur propre importance et s'attendent à ce que les autres le reconnaissent et le traitent avec admiration et respect.
Le narcissisme peut se manifester sur un spectre allant de tendances narcissiques ligues à un trouble de la personnalité à part entière. Il est important de comprendre que toutes les personnes présentant des traits narcissiques ne souffrent pas d'un trouble. De nombreuses personnes peuvent présenter des traits narcissiques sans que cela en affecte significativement leur vie ou celle de leur entourage. Le trouble de la personnalité narcissique, en revanche, est une maladie mentale plus grave et plus profondément enracinée qui a un impact significatif sur les relations interpersonnelles. Le narcissisme est souvent caractérisé par un profond sentiment intérieur d'insécurité et de complexe d'infériorité. De nombreuses personnes narcissiques utilisent leur autoglorification comme mécanisme de défense pour cacher ses insécurités et se protéger. Ils créent un masque d'inviolabilité et de perfection, qui en réalité est très fragile. Lorsque leur façade est menacée que ce soit par une critique, un rejet ou une perte de contrôle, ils peuvent réagir de manière extrêmement défensive, agressive ou manipulatrice. Dans les relations, le narcissisme se manifeste souvent par un déséquilibre de pouvoir et de contrôle. Le narcissique voit les autres principalement comme des outils à son service. Cela peut conduire à des abus émotionnels, à la manipulation et à l'exploitation, en particulier dans les relations étroites comme celles entre parents et enfants. La mère narcissique, par exemple, place souvent ses propres besoins au-dessus de ceux de ses enfants, et s'attend à une admiration inconditionnelle et à peu ou pas d'empathie pour les besoins émotionnels de l'enfant. Une autre caractéristique du narcissisme est le manque de compassion authentique. Les personnes narcissiques sont souvent incapables de comprendre ou de prendre en compte les sentiments des autres. Ils sont focalisés sur eux-mêmes et sur leurs propres besoins et considèrent les émotions des autres comme non pertinentes ou dérangeantes. Cela conduit souvent à des tensions et des conflits dans les relations interpersonnelles. Les effets du narcissisme sont de grande portée. Les personnes qui entretiennent une relation étroite avec un narcissique souffrent souvent de sentiments d'inutilité, d'isolement et d'exploitation émotionnelle. Traiter avec un narcissique peut être extrêmement stressant en raison de sa tendance à manipuler les autres et à déformer leur réalité pour satisfaire ses propres besoins. Dans l'ensemble, le narcissisme est un phénomène psychologique profond qui est souvent associé à une douleur émotionnelle importante pour ceux qui sont entourés de personnes narcissiques. Il est important de comprendre et de reconnaître le comportement d'un narcissique afin de s'en protéger et de prendre les mesures appropriées pour s'éloigner ou guérir. La psychologie du narcissisme. La psychologie du narcissisme s'explique au mieux par l'interaction de divers facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. En psychologie clinique, le narcissisme est souvent considéré comme un trouble de la personnalité profondément enraciné qui trouve ses origines dans la petite enfance. Au cours du développement d'un enfant, plusieurs facteurs jouent un rôle qui peuvent augmenter le risque de développer des traits narcissiques. Un aspect fondamental de la psychologie narcissique est la perturbation de la perception de soi. Les personnes narcissiques ont souvent une image trop exagérée d'elles-mêmes. Cette image de soi exagérée sert de mécanisme de défense contre les profondes insécurités et les sentiments d'inadéquation qu'ils peuvent ressentir à l'intérieur.
Ses insecurités nascent sauvant de expériences vécues dans la petite enfance, or cause desquelles l'enfant a été soit trop gâté, soit obligé de constamment rechercher la reconnaissance et l'amour pour se sentir aimé et accepté. Les enfants élevés par des parents qui privilégient leurs propres besoins à ceux de l'enfant développant souvent des tendances narcissiques comme stratégie d'adaptation. Lorsqu'un enfant apprend qu'il ne sera aimé ou apprécié s'il répond à certaines attentes, il peut commencer à développer une façade trop positive pour garantir cet amour et cette acceptation. Cela conduit à une image de soi déformée et à une peur profonde de l'échec ou du rejet. La psychologie du narcissisme est également influencée par le manque de véritable connexion émotionnelle et d'empathie. Les narcissiques sont souvent incapables d'établir une connexion profonde et authentique avec d'autres personnes parce qu'ils ont besoin de se protéger fortement. Le manque d'empathie n'est pas un hasard. Il les protège de la douleur qui accompagne l'intimité émotionnelle et la vulnérabilité. Ils évitent les relations profondes parce qu'ils ont peur de révéler leurs propres insécurités et de devenir ainsi vulnérables. De plus, le contexte social joue un rôle important dans le développement du narcissisme. Nous vivons dans une société qui privilégie souvent l'auto-agrandissement, l'individualisme et le succès extérieur plutôt que les valeurs collectives et les lignes émotionnelles plus profondes. Les médias sociaux, la culture pop et l'accent constant mis sur le succès et la célébrité contribuent à renforcer, voire à récompenser, les traits narcissiques. Dans un monde qui recherche constamment la perfection, les personnes qui développent des tendances narcissiques peuvent être considérées comme réussies et confiantes, même si leurs luttes intérieures restent cachées. La psychologie du narcissisme est donc complexe. Il ne s'agit pas seulement d'amour propre superficiel, mais de problèmes émotionnels profondément ancrés et d'une estime de soi fragile. Le narcissisme est souvent une stratégie de défense pour protéger et dissimuler les blessures intérieures. La clé du traitement et de la guérison est d'identifier et de travailler sur ces insécurités sous-jacentes. Cela nécessite souvent un soutien thérapeutique intensif pour remodeler l'image de soi fragile et construire des relations saines et authentiques. Comment le narcissisme se développe dans la famille. Le narcissisme peut être profondément enraciné dans la dynamique d'une famille. Dans de nombreux cas, le narcissisme se transmet de génération en génération. Car les enfants adoptent souvent les modèles de comportement de leurs parents et les intégrant dans leurs propres relations et familles. Les parents narcissiques créent un environnement caractérisé par le contrôle, la manipulation et la violence psychologique, ce qui a de graves conséquences sur le développement et le bien-être émotionnel de leurs enfants. L'une des principales causes du narcissisme dans la famille est le dysfonctionnement de la relation parent-enfant. Les enfants qui grandissent dans un environnement où grave ils ne reçoivent pas le soutien émotionnel, l'amour et la reconnaissance dont ils ont besoin développent souvent des stratégies d'adaptation pour faire face à ces déficits. Les parents narcissiques sont souvent émotionnellement indisponibles ou utilisent leurs enfants pour satisfaire leurs propres besoins émotionnels, ce qui entraîne un déséquilibre dans la relation. Dans les familles narcissiques, il existe souvent deux types d'enfants,
L'enfant chéri et l'enfant bouc émissaire. L'enfant doré est trop idéalisé et reçoit des éloges et de l'attention tant qu'il répond aux attentes du parent narcissique. Cet enfant développe souvent des traits narcissiques lorsqu'il apprend que ses propres besoins et désirs passent toujours en premier. L'enfant bouc émissaire. Quant à lui, est-il responsable de tout ce qui n'y va pas dans la famille? Elle est critiquée, rabaissée et négligée émotionnellement, ce qui conduit souvent à une faible estime de soi et à de profondes blessures émotionnelles. Une autre caractéristique des familles narcissiques est le manque de connexion émotionnelle. Les parents narcissiques sont souvent incapables de répondre aux besoins émotionnels de leurs enfants parce qu'ils sont trop concentrés sur eux-mêmes. Cette distance émotionnelle conduit les enfants à apprendre à réprimer leurs propres émotions et à ignorer leurs besoins. Cette suppression peut entraîner une série de problèmes de santé mentale, notamment la dépression, l'anxiété et la difficulté à nouer des relations saines à l'âge adulte. Le manque de limites saines est également un problème courant dans les familles narcissiques. Les parents narcissiques n'ont souvent pas de limites claires entre eux et leurs enfants, ce qui conduit à un enchevêtrement des identités. Ils considèrent souvent leurs enfants comme des extensions d'eux-mêmes plutôt que comme des individus indépendants. Cela conduit à ce que les besoins et les désirs de l'enfant soient ignorés ou supprimés, tandis que les désirs des parents occupent le devant de la scène. Dans de telles structures familiales, les enfants sont souvent poussés à réaliser les rêves ou les besoins émotionnels non réalisés de leurs parents. Ils grandissent dans un environnement où grave leur individualité n'est pas encouragée mais supprimée afin de répondre aux besoins narcissiques de leurs parents. La manière dont le narcissisme se développe dans une famille dépend également fortement du style parental. Les parents narcissiques peuvent être trop critiques ou dévalorisants, détruisant l'estime de soi de l'enfant, ou ils peuvent être trop indulgents et chouchoutants, conduisant à une image de soi déformée chez l'enfant. Les deux styles parentaux contribuent au développement de tendances narcissiques ou d'autres problèmes émotionnels. Un autre facteur contribuant au développement du narcissisme dans la famille est le manque de modèles de relations émotionnelles saines. Les enfants apprennent comment fonctionnent les relations interpersonnelles par l'observation et l'imitation. Cependant, dans les familles narcissiques, les relations n'y sont généralement pas authentiques, empathiques et aimantes. Au lieu de cela, ils considèrent la manipulation, le chantage émotionnel et les abus comme des éléments normaux des relations. Ces schémas dysfonctionnels façonnent leurs perceptions et leurs comportements dans leurs propres relations futures, perpétuant ainsi le cycle du narcissisme. La question du contrôle joue également un rôle central dans les familles narcissiques. Les parents narcissiques exercent souvent un contrôle immense sur leurs enfants, que ce soit sur le plan émotionnel, psychologique ou même physique. Ce contrôle vise à maintenir les enfants dans la dépendance et à orienter leurs actions afin qu'elles soient conformes aux attentes du parent narcissique. Les enfants grandissent avec le sentiment que leurs propres besoins et désirs n'ont pas d'importance et qu'ils n'y seront aimés et acceptés que s'ils se soumettent à la volonté du parent narcissique.
Se control et set manipulation pouvant conduire l'enfant à avoir des difficultés à développer sa propre identité. Ils perdent confiance en eux-mêmes et en leur capacité à prendre leurs propres décisions parce qu'ils sont appris que leurs décisions seront toujours évaluées et manipulées à travers le prisme du parent narcissique. Ce contrôle externe constant peut conduire à un sentiment d'impuissance et de désespoir à l'âge adulte. Ce qui rend difficile pour la personne concernée de mener une vie autodéterminée. Il n'est pas rare non plus que les enfants issus de familles narcissiques ayant du mal à établir des limites saines. Car on ne leur a jamais appris ce que sont des limites saines. Ils peuvent avoir du mal à dire non ou être facilement manipulés et exploités parce qu'ils ont l'habitude de faire passer les besoins des autres avant les leurs. Ce comportement appris peut les rendre vulnérables aux relations toxiques à l'âge adulte. Le narcissisme apparaît souvent dans les familles à la suite d'une combinaison de négligence émotionnelle, d'abus, de manque de connexion émotionnelle et de structures de pouvoir malsaines. Ces facteurs créent un environnement dans lequel les tendances narcissiques peuvent s'épanouir et dans lequel les enfants apprennent que la manipulation, le contrôle et la distance émotionnelle sont normaux. Le cycle du narcissisme dans les familles ne peut être brisé que si les personnes concernées prennent conscience de leurs expériences et travaillent activement à changer ces schémas dysfonctionnels. Cela nécessite souvent un soutien professionnel sous forme de thérapie ou de conseil pour guérir les blessures émotionnelles et développer des relations saines et authentiques. C'est un processus difficile, mais il est nécessaire pour protéger la prochaine génération des effets néfastes du narcissisme et pour construire des structures familiales saines. La mère narcissique a l'honneur. Une mère narcissique peut influencer la vie de ses enfants de plusieurs manières. Alors que l'image d'une mère est traditionnellement associée à l'attention, à l'amour et au soutien, une mère narcissique représente le contraire. Au lieu de soins, elle fait preuve de manipulation. Au lieu d'amour, elle se montre égocentrique. Et au lieu de soutien, elle fait preuve de chantage émotionnel. La mère narcissique se considère comme le centre de l'univers familial et attend une reconnaissance et une admiration inconditionnelles de la part de ses enfants et de tout son environnement. Les mères narcissiques utilisent souvent des techniques de manipulation pour maintenir le contrôle sur leurs enfants et sécuriser leur propre position de pouvoir. Ces mères sont souvent extrêmement charismatiques et paraissent extrêmement confiantes, compétentes et parfois mimeantes. Mais derrière cette façade se cache un profond besoin de contrôle et d'affirmation de soi, qui se fait souvent au détriment de la santé émotionnelle de leurs enfants. Une mère narcissique peut paraître charmante et attentionnée à première vue, surtout en public, mais dans la vie privée, une image différente se dessine souvent. Il a tendance à humilier ses propres enfants, à les dévaloriser ou à les mettre en compétition constante les uns avec les autres. Il ne supporte pas la critique et a tendance à déformer la réalité afin de toujours paraître avoir raison. Cette dynamique laisse les enfants confus et en insécurité car ils sont souvent tirés entre deux réalités contradictoires. Les mères narcissiques ont également tendance à considérer leurs enfants comme une extension d'elles-mêmes. Ils s'attendent à ce qu'ils réalisent leurs propres souhaits et rêves en service
Or lu de considérer leurs enfants comme des individus indépendants avec leurs propres besoins et désirs. Les mères narcissiques utilisent leurs enfants pour renforcer leur propre ego et se présentent sous un meilleur jour. Cela peut conduire les enfants à se sentir dépassés et épuisés émotionnellement alors qu'ils s'essayent constamment de répondre aux attentes irréalistes de leur mère. Le contrôle sur la famille et les relations interpersonnelles est au cœur du comportement d'une mère narcissique. Il utilise souvent diverses techniques de manipulation pour s'assurer que le pouvoir reste toujours entre ses mains. Ces techniques de manipulation peuvent être subtiles ou extrêmement évidentes, mais le but est toujours le même. Garder le contrôle sur les émotions et les actions de ses enfants. Models comportementaux typiques et techniques de manipulation. Les mères narcissiques utilisent une variété de modèles comportementaux et de techniques de manipulation pour maintenir leur position de pouvoir au sein de la famille. Les plus courantes sont 1. Gaslighting. Le gaslighting est une technique de manipulation psychologique dans laquelle la mère narcissique tente de déformer la perception de la réalité de son enfant. Il déforme les événements, ni que certaines choses se soient produites ou prétend que l'enfant se souvient mal des choses. Le but est de faire douter l'enfant de lui-même et de ses perceptions. Le rendant dépendant de la mère narcissique pour apprendre la vérité. 2. Chantage émotionnel. Les mères narcissiques sont souvent recours au chantage émotionnel pour contrôler le comportement de leurs enfants. Cela peut se produire à travers des sentiments de culpabilité, de peur ou même de retraite d'amour. Un exemple de chantage émotionnel pourrait être de dire à la mère, si tu m'aimais vraiment, tu ferais cela pour moi. De cette façon, il force l'enfant à ignorer ses besoins et à se soumettre aux désirs de la mère afin de ne pas perdre l'amour ou la reconnaissance de celle-ci. 3. Triangulation. La triangulation est une technique de manipulation dans laquelle la mère narcissique implique une troisième personne, souvent un autre enfant ou un parent dans le conflit afin de garder le contrôle. Par exemple, il pourrait favoriser un enfant pour rendre l'autre jaloux ou pour attiser les conflits entre frères et sœurs. Le but est de monter les enfants l'un contre les autres pour s'assurer que le pouvoir reste toujours entre ses mains et que les enfants ne s'allient pas contre lui. 4. Idéalisation et dévalorisation. Une mère narcissique a tendance à idéaliser ses enfants lorsqu'ils répondent à ses attentes et à les dévaloriser immédiatement lorsqu'ils échouent ou ne répondent pas à ses souhaits. Ces extrêmes éloges et mépris créent un environnement émotionnel instable dans lequel les enfants ne savent jamais où grave ils en sont. Ils essayent constamment de gagner la faveur de la mère, ce qui entraîne un profond sentiment d'insécurité. 5. Projection. La projection est un autre comportement courant chez les mères narcissiques. Ce faisant, ils projettent leurs propres caractéristiques négatives ou erreurs sur leurs enfants. Par exemple, une mère narcissique pourrait accuser son enfant d'être égoïste ou manipulateur, même s'il s'agit en réalité de ses propres comportements. Cette technique est utilisée pour déplacer la responsabilité et se présenter comme la victime. Effets émotionnels sur les enfants. Les effets émotionnels d'une mère narcissique sur ses enfants sont souvent profonds et durables.
Le enfants qui grandissent dans un tel environnement souffrent souvent d'une effable estime de soi, d'une image de soi déformée et de difficultés à entretenir des relations saines et stables. 1. Fable estime de soi. Parce que la mère narcissique ignore ou minimise les besoins émotionnels de ses enfants. De nombreux enfants développent un profond sentiment d'inadéquation. Ils ont l'impression de ne jamais être assez bons. Peu importe leurs efforts. Cette faible estime de soi peut se manifester à l'âge adulte par la doubt de soi, l'insécurité et le perfectionnisme. 2. Difficulté à établir des relations saines. Les enfants les mères narcissiques ont souvent du mal à établir et à maintenir des relations saines. Parce qu'ils sont habitués à être manipulés et contrôlés. Ils ont tendance à répéter mêmes des schémas relationnels toxiques ou à se retrouver dans des relations avec d'autres personnes narcissiques. Ils peuvent avoir du mal à établir la confiance et se sentent souvent émotionnellement insatisfaits ou incompris dans leurs relations. 3. Peur et insécurité. Vivre sous le contrôle et la manipulation constante d'une mère narcissique conduit souvent à des sentiments chroniques de peur et d'insécurité. Ces enfants grandissent dans un environnement émotionnel instable ou grave, ils ne savent jamais ce qui va se passer ensuite. Cette insécurité peut conduire à une vigilance constante, à des troubles anxieux et au sentiment de devoir être constamment sur ses gardes à l'âge adulte. 4. Codépendance. De nombreux enfants de mères narcissiques développent une codépendance. Cela signifie qu'ils suppriment leurs propres besoins et désirs afin de répondre aux besoins des autres. Car c'est ainsi qu'ils sont appris à le faire. Ils définissent souvent leur valeur par leur capacité à plaire ou à être là pour les autres, ignorant leurs propres besoins émotionnels. 5. Difficulté à développer sa propre identité. Une mère narcissique essaie souvent de contrôler l'identité de ses enfants en les forçant à satisfaire ses propres désirs en service. Cela conduit les enfants à avoir des difficultés à développer leur propre identité. Souvent, ils ne savent pas qui ils sont vraiment ni ce qu'ils veulent dans la vie, car ils ont l'habitude de se conformer aux attentes de leur mère. L'héritage invisible. Blessures narcissiques. L'héritage d'une mère narcissique n'est souvent pas directement visible car les cicatrices qu'elle laisse derrière elles sont émotionnelles et psychologiques. Ces blessures sont invisibles pour les étrangers, mais profondes et formatrices pour les enfants touchés. L'héritage invisible des mères narcissiques se manifeste dans le stress émotionnel et mental qui accompagne souvent les enfants bien au-delà de leur enfance. Les blessures narcissiques affectent non seulement la façon dont ces enfants voient le monde, mais aussi la façon dont ils se perçoivent eux-mêmes et leurs relations à l'âge adulte. Cet héritage invisible est généralement complexe et intriqué. Les enfants de mères narcissiques grandissent dans un environnement où grave leurs besoins émotionnels sont ignorés, voire activement supprimés. Au lieu de cela, ils sont souvent manipulés, utilisés ou considérés comme des instruments pour satisfaire les besoins narcissiques de la mère. Ce type de négligence et d'abus émotionnel laisse de profondes cicatrices psychologiques qui sont souvent difficiles à reconnaître et à guérir. Un aspect clé de cet héritage est la perception déformée de sa propre identité et de sa propre valeur.
Les enfants élevés par une mère narcissique grandissent souvent avec le sentiment qu'ils ne sont pas à la hauteur, que leurs besoins sont sans importance ou qu'ils ne méritent l'amour et l'affection qu'ils répondent aux attentes de leur mère. Cela crée une profonde insécurité et un manque d'estime de soi qui peuvent perdre jusqu'à grave l'âge adulte. Ces blessures sont particulièrement insidieuses car elles peuvent se manifester sous différentes formes. Certains enfants de mères narcissiques deviennent extrêmement ambitieux et tentent constamment de faire leurs preuves afin de combler le vide intérieur créé par le manque d'approbation parentale authentique. D'autres tombent dans la direction opposée et développent des tendances dépressives, luttant contre le doubt de soi ou se retrouvant dans des relations qui reproduisent les schémas toxiques de leur enfance. La dynamique narcissique et ses conséquences à long terme. La dynamique d'une relation narcissique, en particulier entre une mère narcissique et ses enfants, est complexe et souvent caractérisée par des jeux de pouvoir, des manipulations émotionnelles et un manque de ligne parentale authentique. Cette dynamique affecte les enfants de nombreuses manières et a souvent de graves conséquences à long terme. Une mère narcissique exige de ses enfants une admiration et une loyauté inconditionnelles. Il considère ses enfants comme des extensions de son propre ego et s'attend à ce qu'ils placent ses besoins avant les leurs. Les enfants qui grandissent dans un tel environnement apprennent rapidement qu'ils ne recevront de l'affection ou de la reconnaissance qu'ils répondent aux attentes de leur mère. Ces conditions créent un attachement insécure qui a des effets à long terme sur le bien-être émotionnel des enfants. Elle en est des conséquences les plus graves de cette dynamique narcissique est l'incapacité à fixer des limites saines. Les enfants qui grandissent dans un environnement narcissique en apprennent souvent pas ce que signifie protéger leurs propres besoins ou maintenir une distance saine. Au lieu de cela, ils assument souvent le rôle de pourvoir ou de sauveur et se sentent responsables du bien-être émotionnel de la mère narcissique. Cette codépendance entraîne des difficultés à établir des limites saines ou à reconnaître quand ils sont exploités émotionnellement, même dans leurs relations adultes. De plus, la dynamique narcissique conduit souvent à des conflits intérieurs et à une confusion émotionnelle. Les enfants de mères narcissiques reçoivent souvent des messages contradictoires. D'un côté, on attend d'eux qu'ils soient parfaits et qu'ils répondent aux attentes de leur mère, mais de l'autre, ils sont régulièrement rabaissés et dévalorisés s'ils ne répondent pas à ces attentes. Ces messages contradictoires conduisent à un profond conflit intérieur et à l'incapacité de développer une image de soi claire. Les conséquences à long terme de cette dynamique narcissique peuvent se manifester de diverses manières. Certaines personnes développent un fort besoin de validation externe et de réussite pour compenser leur sentiment intérieur d'inadéquation. D'autres souffrent d'anxiété, de dépression ou de stress chronique parce qu'ils sont constamment à l'impression qu'ils ne sont pas à la hauteur ou qu'ils sont voués à l'échec. D'autres encore ont du mal à accepter ou à faire confiance à l'intimité émotionnelle parce qu'ils ont appris dans leur enfance que la proximité émotionnelle est toujours associée à la douleur et à la manipulation. Doubt de soi. Peur et dépendance émotionnelle.
l'un des effets les plus profonds d'une mère narcissique sur ses enfants est le développement d'un doubt de soi chronique, d'anxiété et de dépendance émotionnelle. Ces émotions négatives sont souvent le résultat direct des abus émotionnels et de la manipulation que l'enfant a subisse dans sa relation avec la mère narcissique. Le doubt de soi est une conséquence courante du fait qu'un enfant est constamment critiqué, rabaissé ou ignoré. Les mères narcissiques ont tendance à saper les réalisations de leurs enfants ou à les manipuler émotionnellement pour les maintenir dans un état d'insécurité permanente. Un enfant qui grandit dans un tel environnement commence souvent à douter de ses propres capacités et de sa valeur. Il développe un sentiment d'inadéquation profondément ancré dans son image de soi et il empêche d'atteindre son plein potentiel à l'âge adulte. L'anxiété est un autre symptôme courant des blessures émotionnelles causées par les mères narcissiques. Cette peur se manifeste de différentes manières. Par une inquiétude constante de ne pas répondre aux attentes des autres. Par une peur du rejet ou par une préoccupation excessive de ce que les autres pensent de vous. La peur est souvent enracinée dans la nature imprévisible et manipulatrice de la mère narcissique, qui laisse l'enfant dans une incertitude constante quant à savoir s'il est aimé ou puni. La dépendance émotionnelle est peut-être l'un des effets les plus profonds et les plus dommageables. Les enfants de mères narcissiques apprennent souvent que leur sécurité émotionnelle et leur estime de soi dépendent de la validation et de l'approbation des autres. Ils développent une forte dépendance aux opinions et aux sentiments des autres parce qu'ils sont appris dans leur enfance que leurs propres sentiments et besoins n'ont pas d'importance. Cette dépendance émotionnelle peut les amener à avoir des difficultés à prendre des décisions par eux-mêmes à l'âge adulte ou à se sentir piégés dans des relations et incapables de s'affirmer. Ces trois facteurs le doubt de soi, la peur et la dépendance émotionnelle, agissent souvent comme une chaîne invisible qui empêche les personnes concernées de mener une vie épanouissante et autodéterminée. Ils se sentent piégés par les schémas qu'ils ont développés lorsqu'ils étaient enfants, et il faut souvent des efforts considérables pour briser ces chaînes et se libérer des blessures émotionnelles d'une mère narcissique. Pour se remettre de ces effets, il est crucial de reconnaître et d'accepter ces blessures. Guérir signifie traiter la douleur émotionnelle et développer de nouveaux modèles sains. Cela peut se faire par le biais d'une thérapie, d'une introspection et d'une décision consciente de s'aimer et de s'accepter. Quels que soient les attentes ou la manipulation des autres. En fin de compte, le chemin vers la guérison est long, mais il est possible. En affrontant les blessures narcissiques et en apprenant à se recentrer sur ses propres besoins et émotions, on peut commencer à reprendre le contrôle de sa vie et créer un avenir sans dépendance émotionnelle ni insécurité. Premiers pas vers l'autolibération. Se libérer des chaînes laissées par une mère narcissique est un processus complexe et souvent douloureux. Il faut du courage, de la détermination et de la patience pour se libérer des effets émotionnels et psychologiques de cette relation. La première étape sur ce chemin vers l'autolibération est de reconnaître et d'accepter la réalité. Cela signifie voir clairement la dynamique de la relation avec votre mère narcissique.
comprendre vos propres sentiments et prendre les mesures nécessaires pour vous libérer du contrôle émotionnel que cette relation peut encore exercer sur vous. Accepter la réalité n'est pas facile. Salvant. Les personnes qui ont grandi dans des familles narcissiques ont essayé pendant des années de supprimer ou de minimiser la vérité afin de maintenir leur relation avec leur parent narcissique. Cette répression peut se manifester sous de nombreuses formes, comme la rationalisation du comportement abusif ou la tentative de sauver ou de changer la mère narcissique. Mais le chemin vers l'autolibération commence par la prise de conscience que vous devez regarder la situation de manière réaliste afin de guérir. Reconnaître et accepter la réalité. Reconnaître le comportement de votre mère. La première étape pour accepter la réalité est de reconnaître clairement le comportement de votre mère narcissique. Beaucoup de gens ont tendance à excuser ou à rationaliser le comportement d'un parent narcissique, notamment parce qu'ils ont été élevés dans un état constant de manipulation émotionnelle. Il peut être difficile d'admettre que quelqu'un qui est censé être responsable de vos soins et de votre amour vous a maltraité émotionnellement. Les mères narcissiques ont tendance à considérer leurs enfants comme des extensions d'elles-mêmes. Ils exercent une pression énorme sur leurs enfants pour qu'ils répondent à leurs propres attentes et ont souvent recours à la manipulation pour s'assurer de garder le contrôle sur eux. Cela peut prendre la forme de reproches, de chantage émotionnel ou même d'un déni total d'affection si les enfants n'y répondent pas aux attentes. Reconnaître ces comportements signifie que vous devez reconnaître la réalité. Votre mère peut être émotionnellement violente, contrôlante et manipulatrice. Cette prise de conscience est souvent douloureuse car elle détruit l'illusion d'une relation mère-enfant normale ou aimante. Cependant, il est essentiel de comprendre la véritable dynamique de la relation et d'accepter que vous n'êtes pas responsable du comportement de votre mère. Comprendre le fardeau émotionnel. Une fois que vous avez reconnu le comportement de votre mère, il est important de comprendre l'impact émotionnel que ce comportement a eu sur vous. Les enfants de mères narcissiques portent souvent un lourd fardeau émotionnel, qui peut se manifester sous la forme d'une effroyable estime de soi, d'une insécurité chronique, d'anxiété et d'une dépendance émotionnelle. Il est important de reconnaître que les sentiments négatifs que vous éprouvez à votre égard, comme le sentiment de ne pas être à la hauteur ou de devoir constamment prouver que vous méritez l'amour et l'approbation, ne sont pas les vôtres. Ils sont le résultat de la manipulation émotionnelle et des abus que vous avez subis de la part de votre mère narcissique. Ces croyances négatives ont été implantées en vous, mais elles ne vous appartiennent pas. L'étape suivante consiste à accepter ce fardeau émotionnel sans vous juger. Il est tout à fait normal que vous ayez subi des dommages psychologiques et émotionnels dans une telle relation. Accepter cette réalité est la première étape vers la guérison. Cela signifie développer de la compassion pour vous-même et vous permettre de ressentir et de traiter vos émotions au lieu de continuer à les supprimer ou à les ignorer. Arrêtez de sauver la mère narcissique. Un autre aspect important de la reconnaissance et de l'acceptation de la réalité est d'arrêter d'essayer de sauver votre mère narcissique. De nombreux enfants de parents narcissiques développent un fort besoin de guérir ou de changer le parent.
Ils croyant qu'elles sont fantasses ou se comportent d'une certaine manière. Ils peuvent gagner l'affection et la compréhension de la mère narcissique. Cependant, cette façon de penser est un piège. Une mère narcissique n'y changera pas à moins qu'elle n'y reconnaisse son propre comportement et n'y cherche volontairement de l'aide. Ce n'est pas votre travail de sauver ou de changer votre mère. Ce n'est pas non plus de tes fautes s'il se comporte comme il le fait. Un grand pas vers l'autolibération consiste à abandonner la responsabilité de vos problèmes émotionnels et à vous concentrer sur votre propre guérison. Accepter la réalité signifie abandonner l'espoir que votre mère narcissique deviendra un jour la personne que vous avez toujours voulu qu'elle soit. Cela peut être incroyablement douloureux. Car cela signifie souvent abandonner le rêve d'une relation mère-enfant idéale. Mais cette acceptation est nécessaire pour créer l'espace émotionnel dont vous avez besoin pour votre propre guérison. Fixer des limites et développer l'autoprotection. Après avoir reconnu la réalité, l'étape suivante consiste à établir des limites saines pour vous protéger émotionnellement. Il est particulièrement important de fixer des limites si vous continuez à avoir des contacts avec votre mère narcissique. Les personnes narcissiques n'y respectent généralement pas les limites naturelles. Il est donc essentiel d'établir des règles claires et fermes pour vos interactions. Cela peut signifier réduire les contacts au minimum. Prendre de la distance émotionnelle. Voire couper complètement tout contact si cela contribue à votre bien-être. Fixer des limites n'est pas un acte de cruauté, mais un acte de soin personnel. Vous avez le droit de vous protéger contre tout préjudice émotionnel supplémentaire. Et il est essentiel que vous mainteniez constamment ces limites. Fixer des limites peut être inconfortable et difficile au début. Surtout si vous avez l'habitude de répondre aux souhaits de votre mère pour éviter les conflits. Mais c'est une étape nécessaire pour reprendre le contrôle de sa propre vie. Au fil du temps, vous apprendrez que vous avez le droit de faire passer vos propres besoins et émotions en premier. Cultiver l'amour de soi et l'autocompassion. Une autre étape cruciale vers l'autolibération est de cultiver l'amour de soi et l'autocompassion. Les enfants de mères narcissiques ont tendance à être des envers eux-mêmes et à se condamner pour leurs propres blessures émotionnelles. Il est important de reconnaître ces discours intérieurs négatifs et de les remplacer par des pensées aimantes et encourageantes. L'amour de soi signifie se traiter avec le même soin et la même compassion que vous témoigneriez à un ami dans le besoin. Cela signifie prendre vos propres besoins au sérieux et vous considérer comme quelqu'un de précieux et aimable. Peu importe ce que votre mère narcissique peut vous dire. L'autocompassion est particulièrement important lorsque vous faites des erreurs ou rencontrez des revers au cours de votre parcours de guérison. La guérison n'est pas un processus linéaire et il y aura des moments où grave de vieilles blessures se rouvriront. Au lieu de vous juger, soyez patient avec vous-même et reconnaissez que la guérison prend du temps. Conclusion. Les premiers pas vers l'autolibération sont souvent les plus difficiles. Accepter la réalité. Reconnaître le comportement narcissique de votre mère. Comprendre vos blessures émotionnelles et arrêter d'essayer de sauver votre mère sont des étapes cruciales sur le chemin de la guérison. En établissant des limites saines et en cultivant l'amour propre et l'autocompassion,
Vous commencez à reprendre le contrôle de votre vie et à vous libérer des chaînes émotionnelles qui vous ont retenu pendant si longtemps. Comprendre et guérir l'enfant intérieur. Travailler avec l'enfant intérieur est une approche centrale en psychothérapie et en auto-guérison, en particulier pour les personnes ayant subi des abus émotionnels au lieu de la négligence dans leur enfance. L'enfant intérieur représente les parties de nos mêmes qui ont été blessées émotionnellement dans l'enfance et qui sont restées insatisfaites à l'âge adulte. C'est la partie de nous qui recherche encore l'amour, la sécurité, l'acceptation et la protection. Toutes ces choses que nous n'avons peut-être pas reçues en quantité suffisante dans notre enfance. Si vous avez grandi avec une mère narcissique, vous avez peut-être appris très tôt à réprimer vos propres besoins au lieu à les considérer comme sans importance. Dans une structure familiale narcissique, les besoins et les désirs de votre mère étaient probablement primordiaux, tandis que vos propres sentiments étaient ignorés. De valoriser au lieu rejetés comme non pertinents. Ces expériences douloureuses laissent des traces dans votre psychisme qui peuvent profondément blesser votre enfant intérieur. Comprendre et guérir votre enfant intérieur signifie reconnaître ces blessures et nourrir la partie de vous qui recherche l'épanouissement émotionnel. Cela demande beaucoup d'introspection, de patience et de compassion envers soi-même. Voici quelques étapes importantes qui peuvent vous aider à comprendre votre enfant intérieur et à commencer le processus de guérison. Reconnaître l'enfant intérieur. La première étape sur le chemin de la guérison de l'enfant intérieur est de le reconnaître en premier lieu. Beaucoup de gens n'y sont pas conscients qu'ils portent un enfant intérieur blessé. Cet enfant intérieur peut se manifester dans divers aspects de votre vie, tels que des schémas relationnels malsains. Un doute constant sur soi au lieu des réactions émotionnelles qui, à première vue, semblent exagérées au lieu inappropriées. L'enfant intérieur est cette partie de vous qui peut encore être coinquée dans de vos schémas de l'enfance. C'est la partie qui craint soudainement d'être rejetée au lieu abandonnée dans des situations de conflit. Au lieu qui aspire ardemment à la reconnaissance et à la validation. Ces réactions émotionnelles proviennent souvent d'expériences d'enfance non résolues et sont des signes que votre enfant intérieur réclame la guérison. Pour reconnaître votre enfant intérieur, vous pouvez commencer par observer vos réactions émotionnelles dans différentes situations de la vie. Demandez-vous, y a-t-il des moments où grave gemi sans soudainement impuissant, sans valeur ou indésirable sans raison apparente? Dans de tels moments, votre enfant intérieur réagit souvent la partie de vous qui a vécu ces sentiments dans l'enfance et qui est toujours à la recherche de sécurité émotionnelle. Entrez en contact avec votre enfant intérieur. Après avoir identifié votre enfant intérieur, l'étape suivante consiste à entrer en contact avec lui. Cela peut être une expérience difficile et émotionnelle, car vous pourriez être confronté à de vieilles blessures et à des souvenirs douloureux. Mais cette confrontation est nécessaire pour permettre la guérison. Une façon d'entrer en contact avec votre enfant intérieur est de prendre consciemment le temps de réfléchir à votre enfance. Vous pouvez le faire par la méditation, la tenue d'un journal ou la visualisation de votre jeune moi. Imaginez que vous rencontrez votre jeune moi. À quoi ressemble cet enfant?
Comment T sends to, de quoi avons nous besoin ce moment, en imaginant que vous rencontrez votre enfant intérieur. Vous pouvez commencer à construire une relation de guérison avec cette partie de vous-même. Imaginez-vous serrer l'enfant dans vos bras, le réconforter et le rassurer en lui disant qu'il est désormais en sécurité. Cet exercice de visualisation peut vous aider à établir une connexion émotionnelle avec votre enfant intérieur et à lui donner l'amour et le soutien qu'il n'a peut-être pas reçu dans le passé. Guérir l'enfant intérieur. Guérir l'enfant intérieur est un processus continu qui demande du temps et de la patience. Voici quelques approches qui peuvent vous aider à guérir votre enfant intérieur. Développer l'autocompassion. L'une des étapes les plus importantes dans la guérison de l'enfant intérieur est de développer l'autocompassion. De nombreuses personnes ayant subi des violences psychologiques dans leur enfance ont tendance à se juger elles-mêmes et à ignorer leurs propres besoins. Cependant, il est essentiel que vous appreniez à vous traiter avec compassion et à respecter vos propres besoins. Traitez-vous comme vous traiteriez un enfant blessé, avec patience, attention et amour. Établissez de nouvelles croyances. En tant qu'enfant, vous avez peut-être développé des croyances sur vous-même et sur le monde basées sur les messages déformés de votre mère narcissique. Ces croyances négatives peuvent vous suggérer que vous n'êtes pas suffisant, que vous devez mériter l'amour ou que vos besoins n'y sont pas importants. Pour guérir votre enfant intérieur, il est important d'identifier ces vieilles croyances et de les remplacer par de nouvelles croyances saines. Cela peut se faire par le biais d'affirmations, d'une restructuration cognitive ou d'une thérapie. C'est donner l'amour qui manquait. Un élément clé de la guérison consiste à se donner l'amour et l'attention que vous n'avez pas reçus lorsque vous étiez enfant. Cela peut se faire par le biais de simples pratiques de soins personnels, comme répondre régulièrement à vos besoins émotionnels et physiques. Fixer des limites ou vous permettre de ressentir de la joie et du plaisir sans culpabilité. En vous donnant cet amour, vous commencez à guérir les blessures de votre enfant intérieur. Demandez l'aide d'un professionnel. Parfois, les blessures de l'enfant intérieur sont si profondes qu'un soutien professionnel est nécessaire. La thérapie peut vous aider à surmonter les traumatismes de votre enfance et à développer des stratégies d'adaptation saines. En particulier, travailler avec un thérapeute spécialisé dans les traumatismes de l'enfance et les abus narcissiques peut vous aider à guérir des blessures émotionnelles plus profondes et à trouver de nouvelles façons de façonner votre vie. Intégration de l'enfant intérieur. La dernière étape du travail avec votre enfant intérieur est d'intégrer et d'accepter cette partie de vous-même. L'enfant intérieur restera toujours une partie de vous, mais il n'a plus besoin d'être prisonnier de la douleur et de la souffrance. En guérissant votre enfant intérieur, vous pouvez l'intégrer dans votre vie comme une source de force et de joie. Ce processus d'intégration signifie que vous n'y voyez plus votre enfant intérieur comme quelque chose de déficient ou de problématique, mais comme une partie précieuse de vous-même qui contribue à qui vous êtes aujourd'hui. Vous pouvez apprendre à écouter les besoins de votre enfant intérieur et lui donner ce dont il a besoin tout en restant présent dans votre vie d'adulte.
Geirivota van inte repute vueder a viver un vi plus apenaussent et authentique. Vous apprendrez à respecter vos propres besoins. A construire des relations plus saines et à travers vos même la sécurité émotionnelle que vous recherchez depuis si longtemps. Fixer des limites et développer l'autoprotection. Établir des limites est un aspect fondamental de l'autoprotection et de la guérison émotionnelle. En particulier pour les personnes qui ont grandi dans une relation avec une mère narcissique ou un autre individu narcissique. Fixer des limites signifie tracer des lignes personnelles à ne pas franchir et définir clairement quels comportements et actions sont acceptables et lesquels ne le sont pas. C'est l'une des étapes les plus importantes pour vous libérer du contrôle émotionnel et de la manipulation d'un parent narcissique et pour développer des soins personnels sains. Les personnes qui ont grandi dans une famille narcissique ont souvent du mal à établir des limites claires, car elles n'ont jamais appris à le faire. Les parents narcissiques, en particulier les mères, ont tendance à ignorer les limites émotionnelles et psychologiques de leurs enfants. Ils manipulent, contrôlant et transcendant ces limites pour satisfaire leurs propres besoins. En conséquence, les enfants grandissent dans un environnement où grave ils n'apprennent pas à se protéger ou à donner la priorité à leurs propres besoins. Fixer des limites nécessite donc de briser les anciens schémas et de développer une nouvelle conscience de son propre bien-être. Cela signifie prendre la responsabilité de vous-même et vous protéger de tout autre préjudice émotionnel. Pourquoi des limites claires sont si importantes? 1. Autoprotection et sécurité émotionnelle. La principale raison pour laquelle il est si important de fixer des limites est l'autoprotection. Les limites sont essentielles pour vous protéger de toute manipulation, de tout contrôle ou de tout abus émotionnel supplémentaire. Lorsque vous définissez des limites claires, vous tracez une ligne qui indique clairement ce que vous tolérerez et ne tolérerez pas dans vos relations. Ces limites vous donnent le pouvoir de protéger votre bien-être émotionnel et de reconnaître et d'arrêter les comportements toxiques avant qu'ils ne puissent causer du tort. Les personnes narcissiques franchissent souvent délibérément les limites des autres afin d'exercer leur pouvoir et leur contrôle sur eux. En fixant des limites claires, vous envoyez un message fort indiquant que vous n'acceptez plus ce type de comportement, bien que cela puisse provoquer des conflits ou des tensions. Surtout si la mère narcissique tente de contourner ces limites. C'est une étape nécessaire pour vous protéger et prévenir les dommages émotionnels. La sécurité émotionnelle signifie que vous vous sentez en sécurité et protégé dans vos relations. Cela signifie savoir que vos besoins sont respectés et que vous êtes capable de prendre vos propres décisions sans crainte de manipulation ou de contrôle. Fixer des limites vous redonne le contrôle de votre propre sécurité émotionnelle et vous empêche de devenir victime d'une nouvelle exploitation émotionnelle. 2. Reprenez le contrôle de votre vie. Une autre raison pour laquelle il est si important de fixer des limites est de reprendre le contrôle de votre propre vie. Les mères narcissiques ont tendance à contrôler la vie de leurs enfants jusqu'à grave l'âge adulte. Que ce soit par manipulation directe ou par chantage émotionnel subtil. Lorsque vous fixez des limites claires, vous commencez à reprendre le contrôle de votre propre vie. En fixant des limites,
Vous déterminez comment vous voulez être traité et quels comportements vous accepterez dans vos relations. Vous réalisez que vous avez le pouvoir de contrôler votre propre vie et que vous n'êtes plus à la merci de votre mère narcissique. Cela peut être un moment libérateur et puissant qui vous aide à créer votre vie selon vos propres conditions. Les limites vous donnent également la possibilité de dire non sans vous sentir coupable. Les parents narcissiques manipulant souvent leurs enfants en les faisant se sentir coupables lorsqu'ils ne se conforment pas à leurs souhaits. En apprenant à établir des limites claires, vous renforcez votre capacité à dire non lorsque quelque chose n'est pas dans votre intérêt et vous assumez la responsabilité de votre propre bien-être. 3. Protection contre la codépendance et l'exploitation émotionnelle. La codépendance est un problème courant chez les personnes qui ont grandi dans une famille narcissique. Ils se sentent souvent responsables des besoins émotionnels de leur parent narcissique et mettent de côté leurs propres besoins et désirs pour satisfaire l'autre. Cette codépendance peut devenir profondément ancrée dans leur comportement et leurs relations, les conduisant à se retrouver dans des relations toxiques où grave ils sont exploités émotionnellement. Fixer des limites aide à briser cette codépendance. Cela vous permet de définir clairement où grave sera votre responsabilité et où grave commence la responsabilité des autres. Vous apprenez que vous n'êtes pas responsable du bien-être émotionnel de votre mère narcissique ou des autres et que vous avez le droit de faire passer vos propres besoins et sentiments en premier. Fixer des limites vous protège également de l'exploitation émotionnelle. Les mères narcissiques ont tendance à ignorer ou à exploiter les sentiments et les besoins de leurs enfants pour satisfaire leurs propres besoins. En fixant des limites claires, vous montrez clairement que vous n'êtes plus prêt à être exploité émotionnellement. Vous vous protégez de tout autre danger et commencez à vous considérer comme quelqu'un de précieux et d'important. 4. Promouvoir des relations saines. Fixer des limites n'est pas seulement un acte d'autoprotection, mais aussi une condition préalable essentielle à des relations saines. Les relations saines sont fondées sur le respect mutuel, la confiance et la compréhension. Dans une telle relation, les limites des deux partenaires sont respectées et il existe un équilibre entre donner et recevoir. Lorsque vous établissez des limites claires, vous posez les bases de relations saines et respectueuses. Vous montrez aux autres comment vous voulez être traité et leur donnez la possibilité de respecter ces limites. Cela renforce non seulement vos relations, mais aussi votre estime de soi, car vous réalisez que vous méritez d'être traité avec respect. Dans les relations saines, les limites ne sont pas rigides mais flexibles et sont négociées dans un dialogue continu entre les partenaires. Établir et respecter des limites favorise une communication ouverte et honnête et aide à éviter les malentendus et les conflits. 5. Développement de l'estime de soi et de l'amour de soi. Fixer des limites est également une expression d'estime de soi et d'amour propre. Cela montre que vous vous respectez suffisamment pour protéger vos propres besoins et que vous ne vous laissez plus exploiter émotionnellement. En fixant des limites, vous montrez clairement que vous accordez autant d'importance à vos propres besoins et désirs que graves succès des autres.
L'amour de soi signifie que vous êtes prêt à assumer la responsabilité de votre propre bien-être et à ne plus vous laisser guider par les attentes ou la manipulation des autres. Fixer des limites est une étape importante sur le chemin de l'amour de soi. Car cela vous aide à reconnaître et à respecter vos propres sentiments et besoins. En établissant des limites claires, vous renforcez non seulement votre estime de soi, mais vous favorisez également votre croissance émotionnelle et votre guérison. Vous apprenez à vous considérer comme une personne précieuse qui a le droit d'être traitée avec respect et amour. En résumé, fixer des limites est essentiel pour développer l'autoprotection, assurer la sécurité émotionnelle et se libérer des chaînes d'un amour narcissique. Fixer des limites est un acte puissant de soins personnels qui vous aide à établir des relations saines, à surmonter la codépendance et à reprendre le contrôle de votre vie. Techniques pour créer une distance saine. Créer une distance saine avec une mère narcissique ou d'autres relations toxiques est une étape cruciale vers la guérison et l'autoprotection. Une distance saine ne signifie pas nécessairement couper complètement le contact, même si cela peut être nécessaire dans certains cas. Mais plutôt prendre ces distances émotionnellement et psychologiquement avec la personne jusqu'au point où grave son comportement ne vous affecte plus négativement. Ces processus nécessitent de la pleine conscience, de la clarté et l'utilisation de diverses techniques pour vous aider à vous protéger tout en préservant vos ressources émotionnelles. Voici quelques techniques qui peuvent vous aider à créer une distance saine. 1. Détachement émotionnel. La distanciation émotionnelle signifie se distancer entièrement des réactions émotionnelles et des comportements manipulateurs de la mère narcissique. Il s'agit souvent de l'une des techniques les plus importantes et les plus difficiles, car les personnes narcissiques ont tendance à susciter de fortes réactions émotionnelles, que ce soit par la culpabilité, la colère ou la confusion. Pour pratiquer le détachement émotionnel, vous pouvez créer une distance intérieure. Imaginez que vous construisez un mur invisible entre vous et les attaques émotionnelles ou les tentatives de manipulation de la mère narcissique. Ce mur protège vos sentiments intérieurs et empêche les commentaires négatifs de vous atteindre. Rationalisez. Essayez de regarder le comportement de votre mère d'un point de vue objectif au lieu de réagir émotionnellement. Reconnaissez que son comportement en dit plus sur lui et ses propres insécurités que sur vous. De cette façon, vous pouvez éviter de vous laisser entraîner dans son drame. Pratiquez la pleine conscience. La pleine conscience vous aide à rester présent dans l'instant présent et à reconnaître les réactions émotionnelles avant qu'elles ne deviennent incontrôlables. En observant consciemment vos émotions, vous pouvez éviter qu'elles ne vous submergent et agir plutôt calmement et de manière réfléchie. 2. Contact limité. Favorable contact. L'une des techniques les plus efficaces pour créer une distance saine avec une mère narcissique est de réduire les contacts. Cela ne signifie pas nécessairement mettre fin complètement à la relation, mais plutôt contrôler la fréquence et les situations dans lesquelles vous interagissez avec lui. Choisissez vos interactions. Réduisez les contacts au strict minimum et réfléchissez à l'avance à quand et comment vous interagirez avec votre mère. Évitez les visites spontanées ou les appels téléphoniques qui se produisent sans préparation.
Carils puvant sauvant conduire des conversations stressantes ou manipulatrices. Fixes des limites clairs. Détermines combien de temps vous êtes prêt à tolérer des conversations ou des visites. Si vous sentez qu'une interaction devient négative, soyez prêt à mettre fin poliment mais fermement à la conversation ou à quitter la pièce. Maintenez la neutralité. Gardez vos conversations factuelles et superficielles. En évitant d'aborder des sujets personnels ou émotionnels qui pourraient conduire à une manipulation ou à un conflit. 3. Méthode Gray-Rock. La méthode Pierre Grise est une technique dans laquelle vous devenez intentionnellement inintéressant et sans émotion afin d'éviter de fournir de la nourriture émotionnelle à la mère narcissique. Les narcissiques se nourrissent souvent de réactions émotionnelles, qu'il s'agisse de colère, de frustration ou même d'une attention excessive. En vous comportant comme une pierre grise, vous la privez de cette source d'énergie. Restez à l'écoute. Répondez aux provocations ou aux tentatives de manipulation émotionnelle de votre mère avec des réponses neutres et sans émotion. Ni montrez ni enthousiasme ni colère, mais restez calme et désintéressé. Répondez brièvement et de manière concise. Évitez de vous engager dans de longues discussions. Répondez aux questions de manière concise et objective, sans vous laisser emporter par vos émotions ni entrer dans des détails personnels. Catchez ces émotions. Évitez les réactions émotionnelles visibles telles que la colère, la tristesse ou la frustration, que la mère narcissique pourrait utiliser pour vous manipuler davantage. Cette méthode vous aidera à réduire l'intérêt du narcissique pour vous et à le décourager d'exercer davantage de pression émotionnelle sur vous. 4. Préparation mentale et visualisation. Une autre technique efficace pour créer une distance saine consiste à se préparer mentalement à d'éventuelles interactions avec la mère narcissique. Cela comprend la visualisation de la rencontre et la pratique mentale de la manière dont vous réagirez à la manipulation et au comportement provocateur. Jouez à des scénarios. Pensez à l'avance aux situations qui pourraient être inconfortables ou stressantes et entraînez vos mentalement à la façon dont vous réagirez. Imaginez vos rester calme et serein même lorsque votre mère essaie de vous manipuler. Visualisez vos limites. Imaginez que vous êtes dans un espace émotionnel sao qui vous protège des influences négatives. Cet espace est votre limite mentale. Que vous défendez en restant calme et en ne cédant pas aux provocations. Utilisez des techniques de relaxation. Avant et après les interactions. Vous pouvez utiliser des exercices de respiration ou de méditation pour vous calmer et vous stabiliser émotionnellement. Cela vous aidera à rester centré et calme, même lorsque l'interaction devient inconfortable. 5. Communication claire et conséquences. Une technique importante pour créer une distance saine consiste à communiquer clairement vos limites et à établir des conséquences si ces limites sont franchies. Soyez direct et clair. Formulez vos limites clairement et sans ambiguïté. Par exemple, je ne tolérerai pas que vous me rabaissez. Si cela se produit, je mettrai fin à la conversation. Double angle quotation mark. Applique les conséquences. Il est important que vous restes cohérent et que vous appliquiez les conséquences lorsque vos limites sont violées. Cela peut signifier mettre fin à la conversation, quitter la pièce ou réduire les contacts pendant un certain temps.
evites les justifications, expliquez vos décisions, mais ne vous justifiez pas. Vous avez le droit de fixer vos limites sans avoir à les défendre ou à les expliquer. Une communication claire est un signe de force et de respect de soi. 6. Recherches des soins personnels et du soutien. Créer une distance saine nécessite de l'énergie émotionnelle et de la détermination. Il est donc important que vous preniez soin de vous régulièrement et que vous recherchiez du soutien. Établissez des routines de soins personnels. Intégrez des routines régulières de soins personnels à votre vie quotidienne. Que ce soit par l'exercice, la méditation, les loisirs ou le temps passé avec des personnes qui sont bonnes pour vous. Soutien professionnel. Une thérapie ou un conseil peut vous aider à faire face aux défis émotionnels liés à l'établissement de limites et à la création d'une distance saine. Réseau de soutien. Entourez-vous de personnes qui comprennent votre situation et vous soutiennent. Ils peuvent vous aider à penser clairement et à défendre vos limites dans les moments difficiles. Conclusion. Créer une distance saine avec une mère narcissique est une étape essentielle vers l'autolibération et la guérison. Les limites émotionnelles. Les contacts limités. La méthode Greystone. La préparation mentale. Une communication claire et des soins personnels cohérents sont des techniques qui vous aideront à vous protéger et à reprendre le contrôle de votre propre vie. En utilisant ces méthodes, vous renforcerez votre capacité à briser les dynamiques toxiques et à vous concentrer sur votre propre bien-être. Apprendre à lâcher prise. L'adu émotionnel. L'adu émotionnel à une mère narcissique est l'un des phases les plus difficiles et en même temps les plus importantes du processus de guérison. Cela signifie rompre la ligne émotionnelle qui est souvent créée par des années de manipulation, de contrôle et d'exploitation émotionnelle. Bien que la lâcher prise joue un rôle crucial dans la recherche de la liberté et de la paix intérieure, ce processus est extrêmement difficile sur le plan émotionnel. Pour beaucoup de gens, lâcher prise signifie non seulement dire au revoir à une relation toxique, mais aussi abandonner l'espoir que la mère changera ou qu'elle en puisse recevoir l'amour et la reconnaissance aux quels on aspire. Pourquoi il est si difficile de se détacher? Rompre une dépendance émotionnelle envers une mère narcissique est si difficile parce que la relation implique des schémas émotionnels et des dynamiques psychologiques profondément enracinées. Voici quelques-unes des principales raisons pour lesquelles il est si difficile de lâcher prise. 1. Manipulation émotionnelle et dépendance. Les mères narcissiques manipulent souvent les émotions de leurs enfants pour les maintenir dans une dépendance. Au moyen de techniques telles que le gaslighting, le blâme ou la violence psychologique. Ils créent un environnement dans lequel l'enfant a constamment l'impression qu'il n'est pas à la hauteur ou qu'il n'est pas responsable du bien-être émotionnel de la mère. Cette manipulation conduit à une profonde dépendance émotionnelle qui rend difficile la fin de la relation ou le détachement émotionnel. Cette dépendance se construit souvent au fil des années, de sorte que l'enfant apprend à mettre ses propres besoins et sentiments de côté en faveur de la mère. Lâcher prise signifie briser des années de programmation et apprendre à restaurer votre propre indépendance émotionnelle. Cependant, ce processus est émotionnellement stressant car il est souvent associé à des sentiments de culpabilité.
à la peur du rejet et à la peur des lignes familières. 2. L'espoir du changement. De nombreux enfants de mères narcissiques s'accrochent à l'espoir que un jour leur mère réalisera à quel point elle leur a fait du mal et changera. Cet espoir est souvent profondément enraciné, ayant motivé l'enfant pendant de nombreuses années à rester dans la relation malgré les abus émotionnels. L'idée que la mère puisse changer un jour donne à l'enfant l'illusion du contrôle et lui permet de supporter la douleur. Lâcher prise signifie abandonner cet espoir et accepter la réalité selon laquelle la mère narcissique a peu de chances de changer. Cette étape est incroyablement douloureuse car elle implique la perte du fantasme d'une relation mère-enfant aimant et saine. Il faut du courage et de l'acceptation pour abandonner l'illusion et voir la relation telle qu'elle est réellement. 3. Culpabilité et loyauté. Les sentiments de culpabilité et un profond sentiment de loyauté envers la mère narcissique sont des obstacles supplémentaires au lâcher prise. Les enfants de mères narcissiques ont souvent été élevés pour faire passer le bien-être de leur mère avant la leur. Ils ont appris que leur travail est de rendre leur mère heureuse et ils se sentent coupables et ils s'essayent de prendre leurs distances au lieu de se défendre. Ces sentiments de culpabilité peuvent ralentir considérablement le processus de guérison. Car l'enfant se sent égoïste au lieu de loyal et il essaie de se libérer émotionnellement. Il peut aussi avoir peur de décevoir la mère au lieu même d'être mauvais et il s'éloigne de la relation toxique. Ces conflits émotionnels rendent difficile leur résolution complète. 4. Le besoin de reconnaissance et d'amour. Une autre raison pour laquelle il est si difficile de lâcher prise réside dans le profond besoin humain de reconnaissance et d'amour, en particulier de la part d'un parent. Les enfants de mères narcissiques aspirent souvent à l'amour et à la reconnaissance qui leur ont été refusées dans leur enfance. Ils espèrent pouvoir gagner l'amour de leur mère grâce à certains comportements ou réalisations. Lâcher prise signifie abandonner cet espoir et accepter que la reconnaissance et l'amour tant attendus n'y viendront probablement jamais. Cette perte peut être profondément douloureuse. Car elle est associée à la douloureuse prise de conscience que la mère est incapable de donner l'amour inconditionnel auquel l'enfant aspire. Étapes pour surmonter la dépendance émotionnelle. Même si lâcher prise est difficile, ce n'est pas impossible. Il faut des étapes conscientes pour surmonter la dépendance émotionnelle et trouver la paix intérieure. Voici quelques étapes concrètes qui peuvent vous aider à guérir ces processus. 1. Accepter la réalité. La première étape pour surmonter la dépendance émotionnelle est d'accepter la réalité de votre relation avec votre mère narcissique. Cela signifie abandonner l'illusion que vous pouvez la changer au lieu que vous recevrez un jour l'amour inconditionnel et l'acceptation dont vous rêvez. Cela nécessite d'accepter la douleur de la déception et de comprendre que la responsabilité de la guérison vous incombe non à votre mère. En acceptant la réalité, vous faites le premier pas vers le dépassement de la dépendance émotionnelle et la reconquête de votre propre liberté émotionnelle. 2. Fixez des limites et créez de la distance. Une étape essentielle pour surmonter la dépendance émotionnelle est de fixer des limites claires et de créer une distance émotionnelle. Cela peut signifier réduire les contacts avec votre mère narcissique ou, dans certains cas, les interrompre complètement.
Fixa des limites vuade à vous protéger émotionnellement et à éviter d'être entraîné davantage dans une dynamique toxique. Si une rupture totale du contact n'est pas possible, vous pouvez au moins maintenir une distance émotionnelle en vous concentrant sur vos propres besoins et en n'aidant pas aux manipulations de votre mère. 3. Guérison émotionnelle et soins personnels. Seulement la dépendance émotionnelle nécessite également que vous poursuiviez activement votre guérison émotionnelle. Cela signifie donner la priorité aux soins personnels et développer des mécanismes d'adaptation sains qui vous aideront à guérir les blessures émotionnelles causées par votre relation avec votre mère narcissique. La thérapie peut être une partie importante de ces processus, car elle vous aide à surmonter de vieilles blessures, à remettre en question vos croyances et à développer de nouveaux modèles sains. De plus, prendre soin de soi sous forme d'activités telles que la méditation, l'exercice, les loisirs créatifs ou le temps passé dans la nature peut vous aider à grandir émotionnellement et à trouver la paix intérieure. 4. Cherchez du soutien. Surmonter la dépendance émotionnelle est un processus difficile et il est important que vous recherchiez du soutien. Cela peut se faire par le biais d'une thérapie, de groupes de soutien ou en discutant avec des amis et des membres de la famille qui comprennent votre situation et vous soutiennent. Le chemin vers la guérison est souvent moins solitaire lorsque vous avez des gens autour de vous qui vous écoutent, vous encourageant et vous aidant à porter le fardeau émotionnel. 5. Apprenez à vous aimer. L'étape finale et peut être la plus importante pour surmonter la dépendance émotionnelle est d'apprendre à s'aimer soi-même. Cela signifie vous libérer des croyances que votre mère narcissique vous a inculquées, que vous n'êtes pas assez bien, que vous ne méritez pas l'amour ou que vous n'avez de valeur que si vous répondez à leurs attentes. L'amour de soi exige que vous vous acceptiez tel que vous êtes, quels que soient les attentes ou les opinions des autres. Cela signifie que vous reconnaissez que vous êtes précieux et aimable simplement parce que vous êtes vous. Conclusion. L'adu émotionnel à une mère narcissique est un processus long et difficile qui nécessite du courage, de la détermination et des soins personnels. Bien qu'il soit difficile de se libérer de la dépendance émotionnelle, c'est possible en acceptant la réalité, en établissant des limites saines, en recherchant la guérison émotionnelle, en recherchant du soutien et en apprenant à s'aimer soi-même. Chacune de ces étapes vous rapproche de la paix intérieure et de la liberté émotionnelle. Développer l'amour propre et l'estime de soi. Développer l'amour propre et l'estime de soi est une étape fondamentale et nécessaire dans le processus de guérison, en particulier pour les personnes qui ont grandi dans une relation avec une mère narcissique. Les parents narcissiques, en particulier les mères, laissent souvent à leurs enfants un profond sentiment d'inadéquation et de faible estime de soi parce qu'ils les manipulent, les contrôlent et les exploitent émotionnellement. Pour guérir ces dommages émotionnels, les enfants doivent apprendre à s'aimer et à reconnaître leur propre valeur, indépendamment de la validation ou du comportement des autres. Cependant, l'amour propre et l'estime de soi ne sont pas simplement des concepts ou des études qu'elles ont atteints soudainement. Ils nécessitent un travail conscient et un effort continu.
Le chemin vers cela commence par l'acceptation de soi la première étape sur le chemin de la véritable guérison intérieure. Le pouvoir de l'acceptation de soi. L'acceptation de soi est la base de la construction de l'amour propre et de l'estime de soi. Cela signifie s'accepter tel qu'elle en estate, avec toutes ses forces, ses faiblesses, ses erreurs et ses imperfections. L'acceptation de soi n'est pas la même chose que la complaisance ou l'abandon du désir de croissance personnelle. Il s'agit plutôt d'accepter la réalité de son propriété sans se juger ni se critiquer. 1. Abandonner la critique intérieure. De nombreuses personnes ayant grandi dans un environnement narcissique ont développé une forte critique intérieure qui domine leurs pensées et leurs émotions. Cette voix intérieure est souvent le résultat du dénigrement et des critiques constantes qu'ils subissent de la part de leur mère narcissique. Le pouvoir de l'acceptation de soi réside dans la reconnaissance et l'abandon de cette critique intérieure. Cela signifie vous traiter avec compassion et reconnaître que vous avez de la valeur malgré vos défauts et vos erreurs. Une étape importante sur le chemin de l'acceptation de soi est de prêter consciemment attention à votre propre voix intérieure et d'arrêter les discours intérieurs négatifs. Cela peut être réalisé par des affirmations positives, la pleine conscience ou la pratique de l'autocompassion. Lorsque vous apprenez à faire taire cette voix critique, vous ouvrez l'espace à l'acceptation de soi et à la guérison. 2. Acceptation de son propre passé. Un autre aspect de l'acceptation de soi est d'accepter son propre passé. De nombreuses personnes élevées par une mère narcissique ont tendance à se sentir honteuses ou jugées pour les erreurs et les défauts de leur passé. Ils peuvent se blâmer pour la façon dont ils ont réagi aux manipulations de leur mère ou pour leur propre vulnérabilité émotionnelle. L'acceptation de soi signifie accepter ses passés sans se juger. Cela signifie reconnaître que vous avez fait de votre mieux dans une situation difficile. Accepter le passé vous permet de vous concentrer sur l'ici et maintenant et de vivre votre vie dans un lieu d'acceptation et de paix. 3. Assumez la responsabilité de votre propre bien-être. L'acceptation de soi signifie également prendre la responsabilité de son propre bien-être. Cela nécessite de reconnaître que vous avez le pouvoir de façonner votre vie et de prendre soin de votre bien-être émotionnel et mental. Même si vous avez peut-être souffert de la manipulation et des abus émotionnels de votre mère narcissique dans le passé, la responsabilité de votre guérison et de votre bonheur vous incombe désormais. Grâce à l'acceptation de soi, vous réalisez que vous avez le pouvoir de réécrire votre propre histoire et de vivre une vie basée sur l'amour de soi et l'estime de soi. C'est un processus qui demande de la patience et de la détermination, mais il est nécessaire pour trouver la paix et l'épanouissement. Façons de renforcer l'amour de soi. Après avoir posé les bases de l'acceptation de soi, l'étape suivante consiste à renforcer activement votre amour propre. Il existe de nombreuses façons de procéder, et chaque personne trouvera les approches différentes qui lui conviennent le mieux. Voici quelques moyens concrets de renforcer votre amour propre. 1. Cultivez un discours intérieur positif. Un des moyens les plus efficaces d'accroître l'amour de soi est de développer un discours intérieur positif. Cela signifie servir le consciement vos propres pensées et prêter attention à la façon dont vous parlez.
luda vous critica pour vos erreurs ou vos échecs. Intranes vos à vous parler de manière gentille et encourageante. Les affirmations positives pouvant ici être d'un aide précieux. Ils sont conçus pour vous aider à remettre en question les croyances négatives que vous avez sur vous-même et à les remplacer par des déclarations positives et stimulantes. Voici des exemples d'affirmations. Je suis précieux et aimable tel que je suis ou je mérite d'être bien traité. En répétant ces messages positifs, vous commencez à changer votre image de vous-même et à renforcer votre amour propre. 2. Développer des routines de soins personnels. Prendre soin de soi est un élément central de l'amour de soi. Cela signifie prendre activement soin de votre bien-être physique, émotionnel et mental. Prendre soin de soi peut se faire de plusieurs façons. Par une alimentation saine, de l'exercice régulier, un sommeil adéquat, des techniques de relaxation ou la poursuite de passer-temps et d'intérêts qui vous apportent de la joie. En intégrant régulièrement des routines de soins personnels à votre routine quotidienne, vous vous envoyez le message que vous méritez d'être bien traité. Ces actions conscientes renforcent votre estime de soi et favorisent votre santé émotionnelle. 3. Pardonnez-vous. L'amour de soi signifie aussi se pardonner à soi-même. De nombreuses personnes éprouvent des sentiments de culpabilité ou de regret pour des décisions ou des actions passées. Ces émotions négatives peuvent constituer un obstacle majeur au développement de l'amour de soi, car elles vous maintiennent coincés dans le passé et vous empêchent de vous accepter pleinement. Se pardonner signifie développer de la compassion pour soi-même et reconnaître qu'elle en a fait de son mieux à chaque instant de sa vie. Le pardon vous permet de laisser tomber les vieilles blessures et de faire place à l'amour et à la guérison. Cela exige que vous vous accordiez la même grâce et le même pardon que vous accorderiez aux autres. 4. Fixez et respectez les limites. Un aspect important de l'amour de soi est de fixer et de respecter des limites. Avoir des limites saines signifie que vous valorisez vos propres besoins et sentiments et que vous les protégez des attentes et des exigences des autres. Cela montre que vous vous respectez suffisamment pour vous assurer de ne pas être exploité émotionnellement ou physiquement. Fixer des limites peut être difficile au début, surtout si vous avez l'habitude de faire passer les besoins des autres avant les vôtres. Mais c'est une étape cruciale pour développer l'amour de soi et se protéger. En fixant des limites claires et en vous y tenant systématiquement, vous renforcez votre estime de soi et vous montrez que vous méritez le respect. 5. Développez la gratitude envers vous-même. La gratitude est une pratique puissante qui peut vous aider à développer l'amour de soi. Au lieu de vous concentrer sur vos erreurs ou vos faiblesses, exercez-vous à être reconnaissant pour les choses que vous faites bien et qui font de vous la personne unique que vous êtes. Cela pourrait signifier tenir régulièrement une liste de gratitude dans laquelle vous écrivez les choses que vous appréciez et aimez chez vous. En développant la gratitude envers vous-même, vous changez votre perspective et commencez à vous voir sous un jour positif. Cela favorise un sentiment de satisfaction intérieure et renforce votre amour propre. Conclusion. Développer l'amour propre et l'estime de soi est un processus important et curatif. En particulier pour les personnes qui ont été blessées émotionnellement par une mère narcissique.
La pauvre de l'acceptation de soi réussit dans le fait de se regarder avec compassion et sans jugement et de prendre la responsabilité de son propre bien-être, grâce à un discours intérieur positif, à des soins personnels, au pardon, à l'établissement de limites et à la pratique de la gratitude, vous pouvez renforcer votre amour propre et construire une vie épanouissante basée sur la paix intérieure et la santé émotionnelle. Redéfinir les relations. Les personnes qui ont grandi dans un environnement avec une mère narcissique développant souvent une vision déformée des relations interpersonnelles. Les relations narcissiques sont généralement caractérisées par des déséquilibres de pouvoir, des manipulations et une dépendance émotionnelle. Les enfants issus de tels milieux adoptent souvent inconsciemment ces schémas toxiques et les transmettent dans leurs propres relations adultes. C'est pourquoi il est crucial de redéfinir les relations et de comprendre ce que sont réellement les relations saines. Redéfinir les relations signifie briser les anciennes dynamiques malsaines et développer de nouveaux modèles de comportement positifs. Il s'agit d'une étape importante sur le chemin de la guérison et de la construction d'un réseau social épanouissant. Cela nécessite d'apprendre de nouvelles compétences et de reconnaître les comportements toxiques, ainsi que d'établir des valeurs et des limites claires pour les relations futures. Reconnaître et construire des relations saines. Les relations saines sont fondamentalement différentes des modèles malsains qui prévalent dans les familles narcissiques. Ils sont basés sur le respect mutuel, la confiance, la communication et le soutien émotionnel. Pour les personnes ayant subi des abus narcissiques, il peut être initialement difficile de reconnaître ces qualités ou d'imaginer à quoi devrait ressembler une relation véritablement saine. Cependant, il existe des caractéristiques spécifiques qui caractérisent une relation saine. 1. Respect mutuel. Dans une relation saine, le respect est le fondement. Le respect mutuel signifie que les deux partenaires valorisent et acceptent les opinions, les sentiments et les limites de l'autre. Dans une relation basée sur le respect, il n'y pas de place pour la manipulation ou les jeux de pouvoir. Les deux partenaires se sentent écoutés et valorisés. Quels que soient les désaccords ou les conflits. Les personnes qui ont grandi dans un environnement narcissique doivent souvent apprendre ce que signifie réellement le respect. Ils peuvent être habitués à ce que leurs opinions et leurs sentiments soient ignorés ou dévalorisés. Reconnaître le respect dans une relation commence par se respecter soi-même et insiste pour que les autres fassent de même. 2. Une communication saine. Les relations saines se caractérisent par une communication ouverte, honnête et respectueuse. Dans les relations narcissiques, la communication est souvent utilisée comme une arme qui s'excite par le silence, la manipulation émotionnelle ou la critique constante. Dans les relations saines, cependant, la communication est un moyen de connexion, de compréhension et de résolution des conflits. Un aspect important d'une communication saine est l'écoute active. Les deux partenaires sont disposés à s'écouter mutuellement sans s'interrompre et s'efforçant de comprendre le point de vue de l'autre. Le but n'est pas de manipuler ou de dominer l'autre personne, mais de créer une véritable connexion et de clarifier les malentendus. 3. Soutien et encouragement. Dans une relation saine,
Les partenaires se soutiennent et s'encouragent mutuellement à poursuivre leurs objectifs et à être la meilleure version d'eux-mêmes. Ces soutiens est inconditionnel et ne dépend pas de la capacité d'un partenaire à répondre aux attentes de l'autre. Les personnes issues de familles narcissiques ont souvent le sentiment qu'elles ne recevront de l'amour et de la reconnaissance que si elles répondent à certaines attentes. Cependant, dans une relation saine, le soutien est indépendant de la performance ou du comportement. Les deux partenaires souhaitent que l'autre grandisse et réussisse. Et ils offrent un soutien émotionnel et des encouragements sans conditions. 4. Sécurité émotionnelle et physique. Une relation saine offre une sécurité émotionnelle et physique. Cela signifie que les deux partenaires sentent qu'ils peuvent s'ouvrir et être vulnérables sans crainte de jugement, de critique ou d'abus. La sécurité émotionnelle permet aux partenaires de parler honnêtement de leurs sentiments sans craindre qu'ils soient utilisés contre eux. La sécurité physique consiste à garantir qu'il n'y a pas de place pour les violences physiques et que les deux partenaires sont sûrs que leurs limites seront respectées. Ceci est particulièrement important pour les personnes qui ont subi des violences ou des abus dans leur enfance. 5. Équilibre entre proximité et autonomie. Une relation saine trouve un équilibre entre proximité et autonomie. Une relation toxique peut entraîner soit une dépendance émotionnelle extrême, soit un éloignement et une négligence. Dans une relation saine, cependant, les deux partenaires ont la possibilité de conserver leur individualité tout en maintenant un lien émotionnel étroit. L'autonomie signifie que les deux partenaires ont leurs propres intérêts. Passer temps et amitiés et prennent du temps pour eux sans que cela ne compromette la relation. En même temps, ils savent qu'ils peuvent compter l'un sur l'autre dans les moments difficiles et qu'ils sont forts ensemble. Développer la confiance et la proximité sans peur. Pour les personnes qui ont grandi dans des relations narcissiques, développer la confiance et la proximité émotionnelle peut être un défi majeur. Les relations narcissiques sont souvent caractérisées par l'insécurité émotionnelle, la méfiance et la manipulation. En conséquence, de nombreuses personnes qui ont grandi dans de tels environnements ont du mal à établir une relation de confiance avec les autres et à permettre une intimité émotionnelle. Ils vivent souvent dans la peur d'être blessés ou exploités. Développer la confiance et la proximité sans peur demande du temps et des efforts conscients. Voici quelques étapes qui peuvent vous aider à surmonter ces barrières émotionnelles. 1. Guérir de vieilles blessures. Avant de pouvoir véritablement développer la confiance et la proximité sans peur, il est important de guérir les blessures émotionnelles qui découlent de vos expériences passées avec des relations narcissiques. Ces blessures peuvent être profondes et inchées de vieilles croyances telles que je ne suis pas aimable ou je ne puis faire confiance à personne. La thérapie, les groupes de soutien et la réflexion personnelle peuvent vous aider à remettre en question et à surmonter ces vieilles croyances. Plus vous guérirez vos blessures, mieux vous serez capable de faire confiance aux autres et de permettre une véritable proximité. 2. Construisez la confiance progressivement. La confiance doit être construite lentement et de manière organique dans toute relation.
Il estate important de prendre conscient le temps de développer la confiance plutôt que de vous forcer à la ressentir immédiatement. Cela signifie faire de petits pas et prêter attention à la façon dont l'autre personne réagit. Les personnes qui respectent votre confiance et en abusent pas sont celles à qui vous pouvez progressivement vous ouvrir. Il estate également utile de se rappeler qu'il estate normal de montrer sa vulnérabilité. Être vulnérable ne signifie pas être faible ou naïf, mais plutôt ouvert et authentique. 3. Communication sur les pairs. Une communication ouverte sur vos pairs et vos insécurités peut vous aider à développer la confiance et la proximité. Si vous êtes capable de parler honnêtement de vos pairs avec votre partenaire ou vos amis, ils pourront mieux comprendre d'où ils viennent et vous aider à les surmonter. Un partenaire de confiance répondra à vos craintes avec patience et compréhension sans vous juger. Cette communication crée une connexion émotionnelle plus profonde et vous aide à établir la confiance dans la relation. 4. Prenez de petits risques. Pour établir la confiance, vous devez être prêt à prendre de petits risques émotionnels. Cela signifie s'ouvrir progressivement et faire confiance à son partenaire ou à son cercle d'amis sans craindre les conséquences. À chaque petit pas que vous faites, vous renforcez votre confiance envers les autres et vous prouvez que vous êtes capable de développer une proximité émotionnelle saine. Ces petits risques peuvent être aussi simples que de partager une histoire personnelle ou d'exprimer vos sentiments. Au fil du temps, ces petites étapes vous aideront à prendre de plus grands risques et à vous engager plus profondément dans vos relations. 5. Lâchez prise. Dans les relations narcissiques, le sentiment estate souvent transmis qu'il faut avoir le contrôle sur les autres pour se sentir en sécurité. Dans les relations saines, cependant, la confiance signifie abandonner le contrôle et croire que l'autre personne ne vous fera pas de mal. Lâcher prise estate une étape importante pour développer une proximité sans peur. Cela demande du courage. Mais c'est aussi libérateur. En lâchant prise sur le contrôle, vous vous permettez d'être authentique et de vivre vos relations d'une manière plus profonde et plus épanouissante. Conclusion. Redéfinir les relations estate une étape importante sur le chemin de la guérison. Les relations saines sont basées sur le respect, le soutien, la communication et la sécurité émotionnelle. Faire confiance aux autres et développer une intimité émotionnelle sans peur demande du temps et de la patience. Mais avec un effort conscient, vous pouvez vous libérer des vos schémas et construire des liens épanouissantes et saines avec les autres. Plus vous investissez en vous-même et dans vos relations, plus elles deviennent fortes et saines. Votre chemin vers la liberté intérieure. La liberté intérieure est l'état dans lequel vous êtes libéré des chaînes émotionnelles et psychologiques qui vous ont lié dans le passé, en particulier les influences négatives d'une mère narcissique ou d'autres relations toxiques. Cela signifie reprendre le contrôle de sa propre vie et trouver sa voie, libre des attentes, des jugements et de la manipulation des autres. La liberté intérieure est plus que la simple indépendance physique. Cela signifie que vous êtes émotionnellement et mentalement capable de prendre vos propres décisions et de façonner votre vie en fonction de vos propres valeurs et croyances. Le chemin vers la liberté intérieure est un processus individuel qui est différent pour chaque personne.
Cela necessite sauvant de sede berissa des vux schemas et croyances qui vous ont été inculcales dans l'enfance et de commencer à découvrir et à vivre votre vrai moi. Ces processus impliquent la découverte de soi et l'authenticité, qui sont à leur tour la clé pour vivre la vie selon vos propres règles. La découverte de soi et l'importance de l'authenticité. 1. Que signifie la découverte de soi? La découverte de soi est le processus par lequel vous découvrez qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez et quelles valeurs sont importantes pour vous. Pour les personnes qui ont grandi dans une famille narcissique, ce processus peut être particulièrement difficile, car elles ont souvent appris à s'adapter aux attentes de leur mère narcissique et à ignorer leurs propres besoins et désirs. En conséquence, ils ne savent peut-être plus qui ils sont vraiment ni ce qu'ils veulent de la vie. La découverte de soi commence par vous donner du temps et de l'espace pour vous explorer sans influences extérieures. Cela signifie remettre en question les anciens schémas et croyances et vous demander ce que vous voulez vraiment de la vie. Ce voyage de découverte de soi peut être soutenu par diverses pratiques telles que la méditation, la journalisation, l'expression créative ou le travail avec un thérapeute ou un coach. 2. Le rôle de l'authenticité. L'authenticité signifie vivre en harmonie avec votre vrai moi et la personne que vous êtes vraiment, sans prétendre ni vous conformer aux attentes des autres. Être authentique signifie identifier ses propres valeurs, croyances et désirs et y rester fidèle, même si cela signifie potentiellement aller à l'encontre des normes sociétales ou des attentes familiales. Pour les personnes qui ont grandi sous une influence narcissique, l'authenticité est souvent quelque chose qu'elles n'ont jamais pu développer pleinement. Ils ont peut-être appris à maintenir une façade ou à se comporter comme prévu afin de gagner l'amour ou l'approbation de leur mère narcissique. Être authentique signifie abandonner cette façade et trouver le courage de montrer votre vrai moi. Peu importe ce que les autres pensent. L'importance de l'authenticité ne peut être sous-estimée lorsqu'il s'agit d'atteindre la liberté intérieure. Lorsque vous vivez de manière authentique, vous vivez en harmonie avec votre noyau intérieur et ne vous sentez plus piégé par les attentes ou les jugements des autres. L'authenticité est la clé pour vivre une vie qui vous apporte joie, épanouissement et sens. 3. Étapes vers la découverte de soi et l'authenticité. Le chemin vers la découverte de soi et l'authenticité commence par la décision consciente de réfléchir à votre vie et de vous demander ce qui est vraiment important pour vous. Voici quelques mesures concrètes qui peuvent vous aider. Réflexion. Prenez régulièrement le temps de réfléchir à votre vie, à vos expériences et à vos valeurs. Qu'est ce qui est vraiment important pour vous? Quelles sont vos croyances et lesquelles vous ont été imposées par d'autres? Expérimentez de nouvelles expériences. Soyez ouvert à de nouvelles possibilités et expériences qui vous aident à mieux vous connaître. Essayez de nouveaux passatemps. Activités ou cercles sociaux pour découvrir ce que vous aimez vraiment. Fixez des limites. L'authenticité exige que vous fixiez des limites claires et que vous ne vous laissez pas influencer par les attentes ou les désirs des autres. Apprenez à dire non et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment pour vous. Faites confiance à votre intuition. Vivre authentiquement signifie faire confiance à votre voix intérieure.
Aprenez a écouter votre intuition et à l'utiliser pour guider vos décisions au lieu de vous laisser influencer par des opinions extérieures. Vivez la vie selon vos propres règles. Après avoir commencé le voyage de la découverte de soi et de l'authenticité, l'étape suivante consiste à vivre la vie selon vos propres règles. Cela signifie façonner votre vie de la manière qui vous convient le mieux. Plutôt que de suivre les attentes des autres ou les normes sociétales. Cela demande du courage et de la détermination. Mais c'est une composante essentielle de la liberté intérieure. 1. Que signifie vivre selon ses propres règles? Vivre sa vie selon ses propres règles signifie définir ses propres valeurs, objectifs et priorités et ne pas permettre aux influences extérieures de dicter à quoi devrait ressembler sa vie. Cela signifie prendre des décisions en fonction de vos propres besoins et désirs, et non de ce que les autres attendent de vous. Pour de nombreuses personnes issues de familles narcissiques, cela signifie abandonner les anciens comportements et croyances qui leur dissaillent qu'elles n'étaient pas assez bonnes ou qu'elles devaient se conformer aux attentes des autres pour être aimées. Vivre selon vos propres règles signifie briser ses vous schémas et vous donner la permission de vivre de la manière qui vous convient. 2. Autodétermination et responsabilité personnelle. Vivre selon ses propres règles signifie également assumer l'entière responsabilité de sa propre vie. Cela nécessite que vous preniez le contrôle de vos décisions et de vos actions et que vous soyez prêt à accepter les conséquences de vos choix, qu'elles soient positives ou négatives. L'autodétermination signifie que vous avez le pouvoir de façonner et d'influencer votre vie. Cela signifie que vous n'êtes plus victime des circonstances ou de la manipulation des autres, mais que vous prenez le contrôle de votre propre destin. Cela vous donne la liberté de poursuivre vos propres rêves et de vivre une vie qui vous épanouit. 3. Trouvez le courage d'être non conventionnel. Vivre sa vie selon ses propres règles nécessite souvent de trouver le courage d'être non conventionnel et de nager à contre-courant. Cela signifie que vous êtes prêt à prendre des risques pour vivre votre vérité, même si cela signifie faire face à de la résistance ou à des critiques. Cela peut signifier poursuivre des parcours professionnels non conventionnels, façonner ses relations à sa manière ou faire des choix personnels qui ne sont pas conformes aux attentes traditionnelles. Ce qui est important, c'est que vous soyez prêt à défendre ce en quoi vous croyez et à façonner votre vie d'une manière qui vous apporte sens et épanouissement. 4. Trouver l'épanouissement intérieur. En fin de compte, vivre sa vie selon ses propres règles revient à trouver l'épanouissement intérieur. Au lieu de vous laisser guider par des critères externes tels que le succès, l'argent ou le statut, vous vous concentrez sur ce qui vous apporte vraiment joie et satisfaction. Cela pourrait signifier passer plus de temps avec ses proches, poursuivre des projets créatifs ou se concentrer sur la croissance personnelle et le développement spirituel. En vivant votre vie selon vos propres règles, vous créez un style de vie cohérent avec vos valeurs et vos objectifs les plus profonds. Vous constaterez que vous ressentez plus de joie, de paix et d'épanouissement parce que vous vivez de manière authentique et que vous ne vous limitez plus aux attentes des autres. Conclusion. Le chemin vers la liberté intérieure commence par la découverte de soi et l'authenticité.
Lorsque vous apprenez qui vous êtes vraiment et ce qui est important pour vous, vous pouvez commencer à vivre votre vie selon vos propres règles. Ce chemin exige du courage, de l'autodétermination et la volonté de se débarrasser des vieux schémas. Mais au final, cela vous conduit à une vie qui vous apporte un profond épanouissement intérieur et une véritable liberté. Conclusion et perspectives d'avenir. À la fin de votre voyage vers l'autolibération, vous serez confronté à un nouveau chapitre de votre vie. Un chapitre plein de possibilités, de liberté intérieure et de santé émotionnelle. Vous avez fait les premiers pas pour vous libérer des chaînes de votre mère narcissique. Guérir vos blessures et construire une relation saine avec vous-même. Mais ce voyage n'y s'arrête pas là. Il y a toujours de la place pour une croissance supplémentaire, de nouvelles perspectives et un travail continu pour vivre une vie de liberté et d'équilibre. La question qui se pose maintenant est maintenant. Quelles mesures pouvez-vous prendre pour renforcer davantage les fondations que vous avez posées et façonner votre vie d'une manière qui continue de vous apporter épanouissement intérieur et paix? Et maintenant, étapes pour aller de l'avant. La transition d'une vie de dépendance émotionnelle à une vie de liberté et d'autodétermination exige un travail continu. Voici quelques étapes importantes que vous pouvez suivre au cours de votre voyage pour renforcer davantage votre liberté intérieure et votre bien-être. 1. Intégration de ce qui a été appris. La première étape consiste à intégrer ce que vous avez appris en cours de route dans votre vie quotidienne. Vous avez appris de précieuses leçons sur l'amour de soi, les limites saines, l'indépendance émotionnelle et les relations authentiques. Ces connaissances font désormais partie de votre force intérieure et il est important de les appliquer quotidiennement. Restez attentif. Continuez à prêter attention à vos pensées, vos sentiments et vos comportements. Remarquez si vous retombez dans vos vieux schémas et rappelez-vous que vous avez les outils pour faire des choix sains. Prenez soin de vous. Continuez vos routines de soins personnels, que ce soit par la méditation, l'exercice, les loisirs créatifs ou en passant du temps avec des personnes qui vous soutiennent. Ces pratiques sont essentielles pour maintenir votre santé émotionnelle et mentale. 2. Guérison continue. Même si vous avez fait de grands progrès, la guérison ne signifie pas que le processus est complètement terminé. Il peut y avoir des rêves, et il est important de vous donner le temps et l'espace nécessaires pour continuer à guérir. Un travail continu sur votre santé émotionnelle est essentiel pour rester libre des vieilles blessures et des schémas destructeurs à long terme. Thérapie et soutien. Si vous sentez que vous avez besoin d'un soutien supplémentaire, n'hésitez pas à continuer à travailler avec un thérapeute ou un groupe de soutien. L'aide professionnelle peut vous aider à surmonter des blessures plus profondes et vous offrir de nouvelles perspectives sur vos expériences. Faites face aux rêves en pleine conscience. Lorsque vous rencontrez des rêves, traitez-vous avec douceur. Les rêves font partie intégrante du processus de guérison et ne signifient pas que vous avez échoué. Ils offrent plutôt la possibilité d'apprendre plus en profondeur et de se développer davantage. 3. Développer de nouveaux objectifs et visions. Une étape importante de votre voyage consiste à développer de nouveaux objectifs et visions pour votre vie.
Après vous êtes libéré de vos anciens fardeaux émotionnels. Vous avez désormais la liberté de façonner votre vie selon vos propres idées. C'est une période passionnante pour poursuivre vos rêves et explorer de nouvelles voies. Fixez vos des objectifs. Réfléchissez aux domaines de votre vie que vous souhaitez développer davantage. Peut-être souhaitez vos poursuivre de nouvelles carrières. Approfondir des relations saines. Exprimer votre créativité ou travailler sur votre développement personnel. Créez une vision pour votre avenir. Une vision claire vous aide à vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment accomplir. Cela pourrait inclure le type de vie que vous souhaitez mener, les relations que vous souhaitez construire et la manière dont vous pouvez intégrer vos valeurs et vos passions dans votre vie quotidienne. 4. Renforcez votre réseau social. Une autre étape importante consiste à élargir et à renforcer davantage votre réseau social. Les personnes qui vous soutiennent, vous encourageant et vous accompagnant dans votre cheminement sont essentiels à votre bien-être. Les relations fondées sur le respect, la confiance et le soutien mutuel peuvent vous aider à maintenir votre liberté intérieure. Recherchez des relations positives. Passez du temps avec des personnes qui sont bonnes pour vous et qui respectent votre liberté et votre authenticité. Ces personnes devraient vous encourager à être vous-même et vous soutenir dans votre croissance. Donner et recevoir du soutien. Une communauté sociale forte est basée sur le soutien mutuel. Soyez prêt à aider les autres et acceptez l'aide lorsque vous en avez besoin. Cela favorise des relations profondes et épanouissantes. 5. Apprenez à être flexible. Le chemin vers la liberté intérieure est dynamique et la vie vous offrira toujours de nouveaux défis et opportunités. La clé d'un bien-être durable est de rester flexible et de s'adapter au changement. La liberté intérieure ne signifie pas que tout se passe toujours parfaitement, mais plutôt que vous développez la capacité de faire face aux hauts et aux bas de la vie sans perdre votre identité ou votre paix intérieure. Soyez ouvert au changement. Le changement fait partie intégrante de la vie. Apprenez à l'accepter et à l'aborder avec curiosité et flexibilité. Faites confiance au processus. Même si vous rencontrez des difficultés, ayez confiance que vous avez les ressources intérieures pour y faire face. Chaque étape de votre voyage vous rapproche d'une compréhension plus profonde de vous-même et de votre force intérieure. Votre vie en liberté est en équilibre. Vivre dans la liberté et l'équilibre signifie que vous vivez une vie caractérisée à la fois par l'indépendance émotionnelle et la stabilité intérieure. Cet équilibre est essentiel au bonheur et à l'épanouissement à long terme. Voici quelques approches pour maintenir cette liberté et cet équilibre dans votre vie. 1. Liberté émotionnelle. La liberté émotionnelle signifie que vous acceptez pleinement vos émotions sans être contrôlé par elles. Vous êtes capable de ressentir, de comprendre et d'exprimer vos émotions de manière saine sans retomber dans de vieux schémas destructeurs. Percevoir consciemment les émotions. Apprenez à reconnaître vos émotions et à leur donner de l'espace. Acceptez les sans jugement et trouvez des moyens sains de guérir les sentiments difficiles. Donnez la priorité aux soins personnels. La liberté émotionnelle nécessite des soins personnels réguliers. Prenez le temps de récupérer, de réfléchir et de renforcer votre santé émotionnelle. 2. Trouver l'équilibre intérieur.
L'équilibre intérieur signifie que vous vivez en harmonie avec vos propres besoins, valeurs et objectifs. Cela nécessite que vous écoutiez votre voix intérieure et que vous vous assurez de répondre à vos besoins physiques et émotionnels. Établissez des priorités. Assurez-vous d'organiser votre vie d'une manière qui soit cohérente avec vos valeurs. Donnez la priorité aux choses qui comptent vraiment pour vous et laissez tout le reste. Maintenez vos limites. Maintenez vos limites pour vous assurer de ne pas perdre l'équilibre. Cela vous aidera à vous protéger et à vivre une vie saine. 3. Vivez une vie épanouissante. Une vie de liberté et d'équilibre signifie également que vous menez une vie épanouissante et pleine de sens. Cela inclut la poursuite de vos passions, l'établissement de relations qui vous apportent de la joie et le développement continu de vous-même. Poursuivez vos passions. Identifiez ce qui vous apporte de la joie dans la vie et investissez du temps et de l'énergie dans ces choses. Il peut s'agir d'une activité créative, d'un nouveau défi ou d'un engagement dans une cause qui vous tient à cœur. Croissance continue. Restez ouvert à la croissance et au développement personnel. Apprenez de nouvelles compétences. Développez de nouvelles perspectives et soyez prêt à vous améliorer continuellement. Conclusion. Le chemin vers la liberté intérieure est un processus qui dure toute la vie et qui nécessite un apprentissage, une croissance et une réflexion continues. En intégrant ce que vous avez appris dans votre vie quotidienne, en continuant à travailler sur votre guérison, en vous fixant de nouveaux objectifs et en vivant une vie de liberté émotionnelle et d'équilibre, vous trouverez un épanouissement à long terme et une paix intérieure. Vivre votre vie en toute liberté signifie que vous êtes désormais maître de votre propre destin et que vous avez la liberté de vivre une vie authentique, épanouissante et heureuse. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Bildungszwecken LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Bildungszwecken LLC. Bildungszwecken LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Bildungszwecken LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Bildungszwecken LLC. All rights reserved.